Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola amandaazi nga tukozesa amenvu ne rice flour. Gano amandaazi mangu ga kubeera ng'okola, tegali gluten free. So ze zino spices, ingredients ze nakozesezza nga bwe muti bwe muziraba. Nakozesezza amenvu gano agali overripe oba agaba gayengedde obulungi nnyo because gali soft ate gali sweet bulungi. Nembeera nga ngasumbula ne ngagatta mu kabawel. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tugamashinga up bulungi nnyo paka nga gagonze. Recipe eno eri so healthy, eri dairy free ate nga eri vegan because teriimu ggi. So osobola okubeera nga recipe omuntu yenna yenna eno ng'agikozesa. Ate gano amandaazi gali so instant nti olumaliriza okubeera ng'otabula otandika okubeera ng'ogasiikirawo. Oluvannyuma beera ng'oaddingamu flour. Nakozesezza rice flour, osobola okubeera ng'okozesa maize flour, almond, osobola okubeera ng'okozesa oats flour, millet flour oba gram flour. Oluvannyuma tandika okubeera nga muno oaddingamu spices. Nakozesezza ginger, cinnamon, nutmeg, ninamu baking powder ono wakuzimbulukusa, ninamu vanilla, lemon zest. Bino ebimu okozesa okusinziira ku ki ky'oyina ne ki ky'owandiyagadde okubeera ng'otestinga amandaazi go, nti singa oba obadde tobiina osobola okubeera ng'obireka. Zino spices zaakwongeramu kubeera ng'amandaazi gafuna taste, gabeere so flavorful. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tukozesa ku mubisi. Omubisi ogukozesa okusinziira how sweet we wandiyagadde okubeera ng'amandaazi gano gaba, nti singa weetaaga okubeera nga gawooma nnyo ng'olaba amenvu tegaakumalidde, osobola okubeera ng'oaddingamu eggiiko emu ku bbiri ey'omubisi n'ogenda mu maaso n'obeera nga otabula, oba osobola okubeera ng'omubisi oguleka singa weesanga ng'amenvu gawooma bulungi nnyo nga gabadde so ripe bulungi nnyo. Oluvannyuma teekako butto akyamuke, otandike okubeera nga oscoopinga eggiiko emu ku emu nga bw'oteeka mu lye ly'amandaazi. Eno recipe nnyangu ya kubeera ng'okola lwa nsonga amandaazi otandikirawo okubeera ng'ogasiika, nti ate ingredients ziri healthy bulungi nnyo, so annungi eri famire yonna. Ekirala nti osobola okubeera nga ogikola nga starter oba nga ogikola for breakfast lwa nsonga etwala obudde butono nnyo, within 10 to 15 minutes oba omaliriza okubeera nga osiika amandaazi gano. Gezaako okulaba nti nno okozesa a non-sticky pan, nti w'oteekamu mu ly'amandaazi tegakwatira wansi, kikusobozesa okubeera nti ogakyusa bulungi nga tegamementuse, nga tegabreakinzeemu. Genda maaso obeere ng'osiika amandaazi. Wano nakyusizza pan ne mbeera nga nakozesezza eri eyabadde eri non-sticky. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes. Temwerabira okubeera nga munyiga kkade, okubeera nga mutaninga on notifications zammwe mubeere notified bwe mba mpostinze video empya. Osobola okulaba nti mweno pan amandaazi tegakwatira wansi nga mweri eyabadde esooka. Olikyusa bulungi nnyo to the other side nga terikwatidde wansi. So kirungi okubeera ng'okozesa a non-sticky pan okubeera ng'ofuna results ennungi. Gasiike paka ng'amandaazi ga browninze bulungi nnyo. Oluvannyuma gaggyeeko obeere ng'ogadraininga on a kitchen towel paka gabeere nga gavaamu any excess oil ayinza okuba alimu. Osobola okulaba nti erindaazi liri ready. Kungulu kuno gaba nga agakaluba but munda gagonda bulungi, ate testi yaago galinganga pancakes zaffe zino kabalagala. Gawooma ate nga gali healthy, gali dairy free ate nga gali gluten free. Eri ggwe agezaako okubeera nga ocheckinga your weight, ogezaako okumakinga sure nti nno weewala eŋŋano eno. Another alternative gy'osobola okubeera ng'okozesa, ate n'obuwunga bw'omuceere tebabuseera, nti ne w'oba tokozesezza buwunga bwa muceere osobola okubeera nga okozesa maize flour. Naddwenzi olinzeeko omubisi yeno engeri gye nagaservinzemu for breakfast. Don't forget to subscribe, like and leave a comment below. Check out my other recipes, my other videos, and let me know what you think about them in the comment section. Bw'oba tokozesezza maize flour osobola okubeera nga okozesa almond flour, coconut flour, cassava flour, gram flour because those are also gluten free. Until next time.